Who is translating? Is there Portuguese translation today or no? None of them have joined. Why? What happened to them? I don't know. Just started. Okay. Hello. Hello, everybody. Today is day 74. And we're going to be on Facebook Live. This is the intensive program. So anybody wants to join for the intensive Zoom event, this is the time to join. You just need to click the link and be there. Okay. So a lot of interesting things have happened. I've summarized all the 72 days yesterday. And you saw how fast we can do it. So please practice just the 72nd day and you will get it. But if you need to know all the details, you need to start from 1st of Jan. I'll give you an idea. Whatever is happening from today, you continue to practice. But at the same time, if you want to find out what all happened earlier, then every day practice from 1st January besides today's practice. So that way you will become at par one of the days. So 74, today's 74 days, 74 days from now, you won't have to practice the previous one. You will already be at par and you will only have to practice what is being posted every day. Good. So today's post, which was there, for joining this, the magic of simplicity. Simplicity itself was awesome. Whoever coined it was really awesome to have coined that. It was not my idea. And I think it is Nikhila or Ahuna. I have no idea. Okay. So congratulations to them for coining that. So you need to understand everything is mysterious about us. The reason it is mysterious is we don't know yet the science. Can you imagine this perfection which has been created for us? This ageless perfection which will never get old is what has been created. Can you imagine all the intricacies, how to create this brain, which is exactly self-similar to the whole of the universes? And it's flashing like stars and lights and sparkling just like what is happening in the universe. So we are an exact replica of the whole thing. Such a complex structure brought into this small frame. But if I go smaller, that's also possible. It becomes even smaller. And all the way up to the atom, everything is self-similar. Even beyond the atom is self-similar, just that we haven't had the science to see it. Okay, Betty, all yours. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энэ хорионы мэндийг хүргье. За тэгээд өнөөдөр бидний доктор Кришнаар Рамиш багштай 366 хоног одоо хамтдаа байхын тусгалын 74 дахь хоног дээр та бүхэн явж байна. Тэгэхээр энэ өдрийн хүртэл хамтдаа байсан гэдэг чинь маш их амжилттай байна. Таны хувьд бол маш их амжилттай гэсэн үг. Тийм учраас өөрөөсөө бас талархал илэрхийлээр байна хаа. За ингээд өнөөдрийн хичээл бол 74 дахь хоногийн маань хичээл бол ерөнхийдөө бол яг үхээр өчигдөр та нар анзаарсан бол 73 дахь хоногийн хичээл дээр 73 хоногийн хичээлийг бүгднийг хамтдагсан нэгэн одоо хичээл болсон байгаа. Тэгэхээр магадгүй дөнгөж өнөөдрөөс эхлэх сонирхож байгаа хүний хувьд ч гэсэн 73 дахь хоногийн хичээлээс эхлүүлээд өнөөдөр дагаад явчих болцоотой болсон гэсэн үг. За мэдээж хэрэг нарийн ширийн зүйлийг нь илүү одоо сайн тодорхой медиа гэх юм бол яг нь 74 өдрийн урд урдын 1 сарын 1-ээс хойших тэр хичээлүүдийг алгуур та үзээд явчихад бол ерөнхийдөө хичээлийнхаа бүрэн утгыг нь ойлгоод авчих бол бүрэн болцоотой ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ хүү хичээлүүд нь бол Dr. Amish Patent Family гэдэг англи дээр байгаа бол Dr. Amish Patent Mongolia гэдэг монгол хэлэн дээр байгаа шүү. Даашин дэлгэх. Тэгэхээр энэ орчлон ертөнц юм л та. Ер нь бол Amish багшийн хувьд бол миний хувьд бол гэж байна шүү дээ. Одоо энэ ертөнцийн одоо оршин байгаа оршихуун одоо энэ бүх одоо зүйлийг аль болох одоо энгийн болгож, энгийнээр ойлгож, энгийнээр ухаарах энэ арга зам руу одоо хүн төрөлхтний хөтлөх нь одоо миний үргээ гэж. Тэгэхээр энэ замаар явахаар бол бидний амьдралд бол үнэхээр одоо гайхамшигтай мистик гэж нэрлэгдээд байгаа тийм ээ. Эд шидийн мэд тийм нууцлаг одоо зүйлс байна л та. Учир үгүйс хараахан одоо өнөөдрийн бидний одоо шинжлэх ухаан бол бүх арга замыг одоо бүрэн одоо технологийн одоо хүчээр одоо нээж илрүүлж энэ ийм учиртай юм а гэсэн учир шалтгааныг нь хараахан тайлбарлаж чадахгүй байгаас болохоос. Яг үүний эрэхтэй бол энэ гадна орчиж байгаа оршин байгаа энэ орчлон ертөнц шиг тийм энэ орчлон ертөнцид оршихын галактик эрхс шиг
ийм одоо бидний гадаадын макро ертөнц шиг бид нар ч гэсэн өөрсдөө атомынхаа төвшөнд хүртэл тэр ихтгэл атомоос цаашаа ч гэсэн адилхан одоо ижил одоо бүтцтэй юм аа. Тэгэхээр энэ одоо дотоодын цөм руугаа явах энэ одоо арга замыг нэг тусан бол таны өмнө амьдралд чинь бол нөгөө ёстой эд шид буюу одоо гайхамшиг хийгээд нууц бол өөрийгөө одоо тайлж өгдгөө. Магадгүй туухгүй энэ нууцуд бол одоо шинжлэх ухааны одоо хөгжил дэвшлэр улам бүр нэгцээр болно. Yes. Okay. So we are a mystery, but if we are a mystery, we are also mystical. We are also magical, because we don't know. But whoever created knew the magic of us, knew the mystery of us, and knew the miracle what we are. So I want you to understand, you are a magical, miraculous mystery. And everything is inside you. And you were created to be perfect and ageless. So if you were created to be perfect and ageless, your essence is ageless. You can tap into that essence. So that is the beauty of us. So that is what we are trying to do, is to become the mystery, to become the magic, to be the miracle who can do everything. Everything possible, whatever you can imagine is possible. That creation can happen. And you can only imagine what has been created. You can't imagine more than that. But what you know really in this whole creation is this much. Whereas it's this much. Тэгэхээр ер нь бол энэ оршихуй гэдэг бол өөрөө тэр чигээрээ одоо нууцлаг өгөөд одоо агуу мэдшидийн гэмээр одоо нууцлаг юм ертөнцөө яг тэрний жижигхэн хуйлбар бид ч гэсэн ялгаагүй бол одоо давтагдчихгүй одоо гайхамшигтай эд шидийн гэмээр нууцлаг хэмээр ер бусын одоо ийм одоо оршихуй юм аа. Тэгэхээр энэ ер бусын энэ дотоод ертөнцийг та өөртөө байгаа тийм тэр ер бусын ертөнцийг тэр эд шидийн ертөнцийг нээчээд бас таны өмнө бол хийж болохгүй төсөөлж болохгүй зүйл гэж юусэн байхгүй юм аа. Тэгэхээр бидний төсөөлж байгаа зүйл тийм бүр эд шидээс цаашаага төсөөлж байгаа гэж бодож байгаа тэр зүйл маань бол тэр хязгааргүй их одоо эд шидийн гэмээр тэр их нууцлаг гэмээр тэр их одоо тийм ээ гайхамшигтай тэр зүйлийн хажууд бол иймхэн л зүйл аа. Жижигхэн бяцхан өчүүгнүүд зүйл юм аа. Okay. Since I started all this practice, since I started teaching, since I started posting, since I started doing the script, since I started perfecting whatever it is, there are a lot of things that have happened to me. Automatically, because of my practice, I get up at 5 o'clock in the morning. And this happened since the beginning of February. I don't have to put an alarm. My system wakes up. I know it is 5 o'clock and I get up. And there was so much of extra knowledge which is coming in. Realization which is happening, expansions which are happening. As a result of that, if I had an energy level X before, now I have an energy level of 10X. I could not walk very fast because of my knees and all that, but I could do a 100-meter dash as if I'm running, but I'm not running, but I'm walking at the fastest speed possible. And that also is possible. So many things are possible. So much of energy is there, so much to do. And all the time, and never bored. Because what was the reason why I started? I was getting bored. And I don't get bored at all. So much of action at every level of my life. Performance. I know I never used to write. I started writing. I have started writing poetry. Can you believe? Unimaginable. I want to dance and it's happening. So all those things are opening up. All the things which are there potentially which you need to do is going to happen, or which you ever imagined or desired has started happening in my life the past 1 month. And I love cheese. I love ghee. I ate cheese and ghee and still lost 6.5 kilos without intending to lose. Just by being happy, just by freeing myself from my dis-ease state, coming to the ease, I have lost. I have become trim. You can see that I'm getting stronger. I can, everything has started fitting even better than before. And my shirts, which used to be loose, are fitting better because of the muscles. And I do such a lot. I do sun gazing every day. I do sunbathing every day. Everything which is there, I do. And I sleep also on time, around 10 o'clock. And I'm up again by 5 o'clock. So sometimes if I sleep 10:30,
It'll be delayed. So there's a little delay, but there's a system which has evolved, a system which was developed, a system. So if you come to just stay with me for one day, you will have an awesome day. За ингээд одоо энэ хүү одоо хичээл бол 1 сарын 1-ээс эхэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд одоо ингээд 70 хэдэн хоног дээр ингээд явж ийн гэдэг чинь өнөөдөр миний хувьд бол асар их өөрчлөлт гарсан. Жишээл би одоо энэ одоо хичээлийг хийх ёстой гэж эхэлсэн тэр цагаас эхлээл ердөөсөө өглөөний 5 цагт босч эхэлдэг. Босох юу ах вэ? Аянда миний систем өөрөө 5 хүртэл сэрдэг болчиход байгаа. Тэг орой эртгэн шиг унтаад 10:30 гээд унтдаг болчихж байгаа юм шиг. За тэгээд хамгийн гол юм надад ажиглагдж байгаа зүйл бол миний бие сэтгэлдээ дотоод эрчим бол аюу хүчрхэг болж байна. Урд нь хэзээ хийж чаддгүй байсан тэдгээр зүйлүүдийг бол улам бүр одоо хийж чаддаг болж байна. Одоо дуулдаг бол юу бүжгэлдэг болж байна тийм. Тэр ихтгэл би хэзээ ч одоо бичих дургүй хүн багхгүй. Гэтэл одоо би бүр яруу найраг шиг тийм шүлэг ингээд хэрэлдэг болж байна. За тэгээд урд нь одоо жишээлбэл би мэдээж эрч хүчтэй байсан л да. Гэхдээ тэрийг 1x гэж үзэх юм бол одооний миний эрч хүчний хэмжээ 10x болсон байна. Нэгүрэл 10 дахин нэмэгдсэн гэсэн. Тэгээ урд нь бол мэдээж хэрэг алхах маань арай жоох юм удаан байсан бол хөлний асуудлаас болоод удаан байсан бол одоо бол илүү бараг л гүүхэн шахав. Тийм их эрч хүч. За тэгээ эргээд би өөрийгөө ингээ анзаарч байгаа. Урд нь бол за энийг идэж болохгүй, тэрийг идэж болохгүй гэж жишээлбэл шар тас ч юм уу тийм ээ. Одоо бэлслэгт их дуртай л да. Тэрийг хориглоод идэг гэсэн. Одоо бол ерөөсө хориглохгүйгээр зүгээр л аз жаргалтайгаар байгаа л зүгээр л амар амгалан байгаа л зүгээр л хүлийн зөвшөөрөл ихэд тодорхой хэмжээгээр жин хасагдаад булчин нэмэгдээд шарт ус юм уу одоо бэлслэгсээс болоод одоо илүүдэлч юм бол харин ч үүсхийн орно харин ч эсрэгээрээ болвол яах нь миний биеийн жин багс буурч дээрэс нь нэмээд одоо би систем нь илүү одоо тий булчинлаг ийм одоо хүчрхэг яг болж эхэлж байна. Тэгээд энэ болгондоо бол би одоо миний хувьд бол сэтгэл хангалуун байна. Тэгэхээр энэ яагаад энэ бүхнийг би яг эхлэх болсон бэ? 366 хоногийн хичээлийг яагаад эхлэх болсон бэ гэхээр жоо уйдгартай тий нэг юм сонирн байдал руу орж эхэлсэн байсан. Ямар нэгэн байдлаар тийм одоо эрч хүчтэй биш юм одоо уран зоригтой биш нэг тийм төлөв рүү шилжиж эхэлсэн. Тэгээ тийм учраас өөрийгөө би тийм уйдгартай ч юм уу тийм төлөвд удаан байхгүй үднээс өдөр болгон өөртөө энэ чаленжийг дуудсан байхгүй. Энэ ингэжээч л энэ сорилыг өөрөө давж иж өдөр болгон би хичээл өгнө л гэсэн бол тэрийг одоо гүйцэтгэх ёстой гэсэн. Тэгээ үүнийхээ ачаар өнөөдөр би ийм болсондоо баяртай байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр та нарын хувьд ч гэсэн та нарын амьдралд ч гэсэн хязгааргүй их одоо өөрчлөлтүүд орсон бахаа гэдэг төгш нь бол итгэлтэй байна. Yes. Okay. So spend one day in experience. Spend with me 27 days. You're totally transformed and changed at every level. And then if you practice what we did for 27 days, and each month, if you practice in 9 months, you will be completely reborn into the perfect Ramesh, or perfect Betty, or perfect Nikhila, or perfect you of what you really need to be as you wish to be. At every level. Personal level, your professional level, and your purpose level. You'll be literally clear about everything. And that's what's happening. I'm giving you the glimpses of that. And all this has happened because I've started coming into a state of ease. I've started coming into a state of balance. I've started coming into a state of alignment. And that is why it's happening. And can you see that I feel happy? I can see the glimpses of happiness which I was talking about. There is joy. There is peace. There is satisfaction. All these three is happiness. And I'm going to start the happiness program soon. And Nikhila is also going to do it, most of the happiness program. And you will see that you will be able to sustain this happiness. За тэгээд би та бүхнийг бас урьж чинь жишээлбэл тий надтай нэг өдөр байхад танд жишээлбэл 24 цагийн дотор бол хангалттай их өөрчлөлтүүд бий болно. За тэгвэл та 27 хоногийн туршид хэрвээ байж чадах юм бол энэ таны амьдралын магадгүй тий шал өөр хүн болох бас нэгэн одоо цоо шинж уршилтаа ийм одоо хүн болж төлөвш ийм боломж танд байгаа. Магадгүй та 3 сар яг хамт байж чадвас та бол өөрөөсөө дахин одоо төрсэн цоо шин хүнийг өөрөөсөө олж харах болно. Тэгэхээр энэ болгоны одоо үр дүн чухам яагаад биднэрт ийм үр дүн байна вэ гэхээр ердөөс энэ бол маш амархан. This is буюу нэгсэндээ 50 бус байдлаа 50 байдал руу шилжүүлчих. 50 бус байдлаа 50 байдал руу шилжүүлчих. Тэр 50 байдал руу шилжээд эхлэхээр тэр амар амгалан хийгээд аз жаргал гэдэг мэдрэмжүүд төрөд эхэлдэг.
Амар амгалан аз жаргалаа дагаад хүн яг нэг ирч хүч урам зоригоор дөөрөөд эхэлдэг. Ийм учраас хүн ерөөсөө зогсолтгүй болдог бөгөөд урагшилж эхэлдэг гэсэн. Ингээд урд өмнө хизээч хийж чадахгүй мэт байсан тэдгээр бүх зүйлийг хийх чадамж хийгээд потенциал чинь дотоодоос чинь яг нэг ундардгаа гэсэн. Нэг үгээр хэлбэл нөгөө нүдэнд нь оч гялзаад нүүрэнд нь гэрэл цацраад л тэгэл энийгэл баярлал тий баясаал аз жаргалаар дүүрэл тааламжаар дүүрэл тэгээд яг нөө хийгсэн болгоныгоо хийх чадамж нь бүрэлдээд ингээд ийм цааш хүний дараагийн нэгэн төлөвийн цааш хүнийг та өөрөөсөө төрүүлэх боломж бол байж идэг юм аа. Okay. So you suddenly remember somewhere on, when was that? Around 22nd or 23rd of February, when we were doing the Zoom live, I said, I want to give 108 sessions free. And we did those sessions. And we created the mini blueprints of what you really want to be in those 15-minute sessions. And many of you, in fact, most of you are sending me the homework back. And I'm sure you've seen changes in your life. So those who didn't opt for it, didn't get it. Those who opted for it, so they were meant to be for that. So that was something new happened. That gave me extreme amount of learning to everything of how we need to help and guide people towards the agelessness just by doing that free event. За тэгээд дараа нь бол та бүхэн санаж байгаа хэ нэг 108 хүнд зориулаад 15 минутын үнгүй уулзалт тэгээд зөвлөгөө өгөх юм зөвлөмж өгсөн байгаа. Тэгээд та нарын уулзалтын цаг авсан бүх хүмүүсийн ихэнх нь бол гэрийн даалгавраа хийгээд над руу өгсөн. Тэгээд тэрнээс би өөрөө хамгийн гол маш их зүйлийг дахиад сурч байна. Яаж хүнийг тэ өөрийнх нь хувь заяаных нь төгс төгөлдөр замаар явуулах ямар боломж байна вэ? Хүн өөрөө төгөлдөр шиг тусмал угаасаа яг нь тэр өтлөхгүй залуужих гэдэг мөн чанар руугаа аяндаа ордог юм байна гэдэг ухаалыг бол бүрэн авсан. Мэдээч хэрэг нөгөө нэг заяа сайтанууд нь буюу нэгсэндээ азтанууд нь цаг нь болоод ч гэдэг юм уу тийм ээ авах хэвээр болоод учрах хэвээр болоод тийм ээ уулзах хэвээр болоод учирсан байх гэж бодож байгаа. Мэдээч хэрэг цаг төлөвлөөгүй хүмүүст бол өгөх ямарч боломжгүй юм байсан. Тэгээд цагаа төлөвлөөд уулзалтанд ороод ирсэн тэдгээр хүмүүст Okay, I'm going to open it up again, the free sessions. And this time, don't lose your opportunity to join. And I'm going to tell you that there will be by invitation only. It's not just coming and registering, and also the possibility of doing a quiz so that I really know what is it that you want in your life. And then we can target it and I can do deeper work with you when we come there. So when we meet. So that is the thing which is going to happen. And that is another thing which is coming inside. So all these ideas and learning the art of not waiting to perfect it, just launch it. It has to happen. Like the last one, I didn't even have a scheduler of how to schedule. And Nikhila and Ahuna created that scheduler by the next day and we opened it up. So everything becomes very fast, not only in my life, in everybody's life, it will become very fast. And agelessness is about very, very, very high speeds. За тэгээд ер нь бол яг ингээд товчоор хэлэхэд бол тэр ageless төлөв буюу өтлөхгүй тэр төлөв бол хүний хувьсрын хэмжээсийн хамгийн өндөр хамгийн хурдтай юм байна. За ингээд дараагийн бас 7 хоногт буюу дараагийн 7 хоногоос мөн та бүхэнд зориулаад энэ бас нэг боломж олгохын 100 тонны хүмүүсийн 15 минутын уулзалтын юм нэ шүү. Тэгээд тэр боломжийг та нар бас алдлгүй хүлээгээд авчираа. За тэн дээр бол зүгээр нөгөө ийм анкет бас бүглэн. Яг та өөрөө юу хүсэж байгаа хамгийн гол нь тийм ээ. Урьдчилан уулзахаас ч өмнө яг таны хүсэж байгаа зүйлийг бас тодорхой мэдэх хэрэгтэй авчаас таны зүгээс яг чухам өөрийн нэр ус имэйл хаягаа бүглэхээс гадна таны зүгээс чухам юу хүсэж байна вэ гэдгийг бид нар мэдхийг бас хүсэж байна. Тийм учраас тийм асуултаа тийм appointment буюу уулзалтын цаг тавлах юу ажиллана. Тэгээ тэн дээр амжаад бүртгүүлээрээ мэдээж хүний тоо хязгаартай болохоор. Okay. The other thing is go ahead. Yeah, ер нь бол ямар нэгэн ямыг яг ингээл төгс болгочаал тэгэл дараа нь ингээд үлдээ төгс болгочоод өөрөө төгс болчоод дараа нь үгүй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ийм байдлаар альва зүйл бити хандж байгаараа зүгээр л ихэл чисээс ямар нэгэн түүнийг зүгээр ихэл тэгж чадсанаар яах нь хамгийн гол нь дараагийн боломж
таныг аяндаа нөгөө төгс болгох замрууч нь аяндаа орчлон хорвоо цаанаасаа бүх орших аяндаа туслаад дэмжиж явчихдаг. Yes. Okay. Can you imagine? I'm searching for my phone. That's why I walked and went away. And I'm asking, and my wife is going and searching everywhere for me, and she says she can't find it. Do you know where the phone is? I'm speaking in the phone. So funny. За би сая босож яваад баахан энэ тэнэнгээр яваад юм хаагаад гэсэн та анзаарсан уу? Тэгээ сүүлдээ бүр болохгүй болохоор нөгөө эхнэрийгээ яваад али чим надад утсан минь олоод өгөөч гэдэг ингээд утсан хаагаад яваад байгаа байхгүй юу? Тэгээс ирээд суулаад за одоо өөрөө мэдээ гэж бодоод ирээд суусан чинь утсаараа дамжуулаад та нартай холбогдож байгаа байж тээ би. Ийм лээ. Okay. So there's some comment came back that in real life we start doing something and then we stop it, and that's the reason we don't grow. That's what I saw, a flash of it. That's it. But there was something more interesting that happened. You know, more things are happening. Looking at, Zaya says, funny doctor. Okay. So more awakenings are happening, more realizations are happening. Like I started singing, I started writing poetry, I started perfecting whatever I'm doing now. If you watch what I was on 1st January and watch today, you will see the difference, the perfection which is there in whatever I'm creating, and the confidence with which I'm talking to you, the way I'm organizing myself with anybody, it's there. You can see that. Whatever, aren't you enjoying today's Facebook Live? Mm-hmm. За тэгээ та ер нь тэгээд би нөгөө юу яаж вэ? Энэ одоо жишээл би ингэж өөрчлөгдөж болж байгаа юм чинь. Би жишээ нь одоо ингээд дуулж чинь дотоодоос ингээд сайхан дуу аялгуу ингээд аялмаар санагдаж чинь. За яруу найраг сайхан ингээд ундарж чинь хаяа тий. За тэгээд дээрэс нь ингээд одоо эргэн тойрондоо хийж байгаа зүйлээ улам бүр ингээд төгс болгож чинь. Гэх мэтчлэн ингээд шин санаа нь оноонууд төрж чинь тийм ээ. Гэх мэтчлэнгээр одоо цаанаасаа ингээд бүх үйл явц яг нь аяндаа ингээд ундраад одоо бий болоод эхэлж байна. Бид нар ер нь ямар нэгэн зүйл хүлээхгүйгээр зүгээр аливаа зүйлийг одоо төгс мөн чанар бол одоо заавал төгс гэхгүйгээр тий зүгээр аливаа зүйлийг зүгээр төгс болгохын төлөө эхлэхэд үйл явц аяндаа тэр төгөлдршүүлэх зам руу чинь бол хөтөлдөг юмаа гэдгийг дахин хэлмээр байна. Okay. Do you remember I used to have all wrinkles over here so much? And can you see now how much better it is? All the lines are all going away. I'm becoming, even my face is changing. It has become even smaller. And also I can see that the lines are not there. The color is changing. Everything is changing. It's happening. But means you need to be very particular about practice every day and repeating the routine every day. That is the key to success. And that is how, and only 3 things I asked for. I wanted tremendous amount of energy in the next 90 days. I wanted to perfect my contribution to the world, whatever it is. I had to legacy which I was going to leave back, and that is this 366 takes place, 366 days of simplicity with Dr. Ramesh. And I'm perfecting. It's getting better. It's more organized. There's so much of knowledge inside it, so much of information in it. It's so much of simplicity in it, and it's happening. Now, as far as that, I also wanted my business. Everybody wants their business to grow, their professional aspect to grow. That is also, but the only difference between that is that you need to work. Everything is divided. 8 hours personal, 8 hours this, 8 hours sleep. All of it has to be there, and it happens, and you should not get tired. But I don't judge anybody. I don't judge myself. I'm okay with everything. And I'm growing and growing and growing. And I want you all to grow, grow, grow. За тэгээ би сая та нарт ингээ хүзүүгээс харууллаа шүү дээ тий. Урд нь та нар санаж авах би ч бас нэлээд их өндөр жинтэй хүн байж байгаа. Тэгээд бас турхаа хүн болоод тий асуудал үүсээд тэгээд буцаад энэ хүзүүний энэ арьснууд унжих, за нүүрний арьс бол нэлээд юм унжилтаа байх гэх мэтлэнгээр ингээд арьс бол нэлээд ингээд суларцсан байсан. Зүгээр насжилтаас гадна бас нөгөө эрүүл мэндийн асуудлаас болоод за ингээд би буцаагаад одоо энэ дасгалуудыг хийснээрээ би өөрийгөө ингээ анзаарч байна л да. Энэ хүзүүний үрчлээ ингээд алга болж эхэлж байна. Нүүрний нөгөө гүн юм унжсан одоо үрчлээнүүд бас байхгүй болж эхэлж байна. Өшөө ингээд те цаанаасаа бүх юм нэг ингээд нэг жоохон татагдаад те чанга ингээд одоо нэг үүрэлөө л яах нь эрч хүчээр дүүрээд энергиэр дүүрээд нэгсэндээ те тэр залуучих гэсэн тэр одоо мөн чанар руугаа олвол явж гинэ гэдгийг л та бүхэнд одоо хэлэх гэсэн. Тэгээ ер нь the last thing I forgot completely.
I was just I explaining. don't remember also. За сүүлд нь юу гэсэн бэ? Тэр нөгөө юугаа тий. So that is the beauty. The beauty is that you become spontaneous, instantaneous, and you speak, and you're extempore. And what you have said earlier, there is no meaning. We need to only go ahead. We don't need to go past. За яг орчлого хийжсэн чинь донд нь тасалдсан нөгөө мартаад нэрэ багш юу ингээд гоё олцсон байх шүү гэж бодох хооронд нөгөө өгнөд мартсан. За тэр юу гэхээр 366 хоног гэдэг энэ хөтөлбөрийг би хүн төрөлхтөнд зориулаад ингээд үүсгэсэн байгаа тий. Тэр энэнийг бол би ямар нэгэн байдлаар тий миний өгөх үүрэг гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өгөх үүрэг энэ үйл хэрэг маань ч гэсэн хангалттай одоо хүмүүд ингээд хурж ийна гэсэн. Өшөө дахиад дараагийн одоо 90 хоногт би юу хүсэж байна гэхээр өшөө энэ олон дэлхийн олон одоо түмэн хүнийг хамраасан олон хүнд хүрээсээ энэс олон хүн үр шимийг хүртээсэ гэж босч байна. Тэгэхээр ингээд нэгсэндээ яг энэ тасгалыг энэ хичээлүүд энэ ер нь ямар нэгэн өөрчлөлтийг чи амьдралдаа хүсэж байгаа бол хамгийн гол нь үргэлжийн мөнхөд тууштай байх хэрэгтэй. Тууштай зан гэдэг чинь чамайг өөрчлөлтөнд үргэлж чамайг өөр хүн болгодог. Өгөөд чамайг илүү сайн хүн болгодог. Тэр зам мөн чинь байна. Тэгснээр яг үхээр нөгөө дотоодос чинь ердөөс өдний хөдөлгөөний чиний мэдлэг мэрэгэн ухаан одоо юу хэрэгтэй зүйл юу байна тэр бүхэн чинь яг нь өөрөө аяндаа л одоо ингээ унтраад ингээ гараад ирдэг. Яг ойлгож эхэлсэн. Энд чинь одоо ийм их зүйл байдаг юм биш үү? Йоо энэ чинь ийм учиртай юм биш тэгээ тий. Их мэдчлэнгээр ингээ цаанаасаа бол улам бүр ундрахын зэрэгцээр нөгөө талаас маш энгийн болгох. Энийг тэгвэл яаж хамгийн хялбараар би одоо бусдад түгээх вэ гэдэг аргачлал маань улам бүр одоо эхний өдрөөсөө бол өнөөдрийн өдрийг хүртэлх энэ харьцуулж үзэх юм бол улам бүр энгийн улам бүр ойлгомжтой ийм болсон байгаа. Okay. So now listen to this poetry. За би та нарт нэг бичсэн юугаа яруу найргаа уншиж өгье. So with background music, okay? I have a deep interest in the all, whose body is glorified by never-ending waves of ace, swirling in the cold depths and warm and brilliant on its surface, jeweled with twinkling eyes. Oh my God. You don't know what I said, right? Yeah, okay. Like... I have a deep interest. Deep interest. In the all. A-L-L. God. Yeah. Okay. You said, tell this out. Тий, аршихуун гүнд надад ийм гүн одоо сонирхол төрлөө гэж. Аршихуун гүний гүнд надад нэгэн одоо гүнзгий сонирхол төрлөө. Okay. Whose body is glorified by never-ending ace, awareness, consciousness, energy waves. Never-ending waves of awareness, consciousness, energy. За нэгэн одоо биеийн одоо аршихуун мөн чанар нь болохоор хизээч одоо төгсөшгүй тийм их одоо гэрлэг цацруулсан сэрхүү ухамсар эрчимтэй гэсэн утгатай ерөнхий утгаан шүү. Гэхдээ энэ чинь мэдээж яруу найраг болохоор энэ чинь бас нэлээд юу хэрэгтэй. So which is swirling like this, like the shrine, which is swirling like the shrine in the cold depths within. It's very ice cold inside. That is why when your systems get clear, everything becomes ice cold. За тэгээ яг юм одоо мус шиг хүүтэн одоо тийм алтан одоо бөмбөлгөн одоо эргэлт гүний гүнд буюу одоо цөмд тэр нэгэн хүний одоо цөмд нь тэр нэгний одоо цөмд нь чандад гэх юм уу да тийм ээ чандад. Okay, and this very thing, when you practice and focus into it, it expresses outside as a warmth. A warmth means a loving warmth, a peaceful warmth, a joyous warmth. And also, it makes you look brilliant. Look at the brilliance which comes out. That is how the sun is. The sun is ice cold in the center, but it's brilliant and so bright, sending out light everywhere. And тэгээд тэрхүү чандад дарших алтан одоо бөмбөлөглөө би ажиглан ингээд ширтвэс гэж анхаарлаа хандуулвас тэр өөрийн одоо хүүтэн гэж байгаа шүү дээ бүр ice cold буюу мөс шиг хүүтэн тэр бөмбөлөг гэж байгаа. Дотоодод дарших тэр бөмбөлөг харин гадагшаага халуун дулаан одоо гэрлээ яг бриллиант алмаз шиг те
алмаз шиг болор шиг тэр ариун тунгалаг одоо гэрлээрээ намааг ивэлээ, намааг бүрхлээ гэсэн утгатай. Wow, beautiful. You understood? So the poetry is coming up. So I tell you, all these things start happening surprisingly. I don't know how to share. Can I share something? Yes. Yeah. I can share. Share what? Share screen. I don't know. It doesn't say anything. Okay, anyhow. Dropbox, photo, document, Google, because I need to. That's the most important creation that happened. Гэхдээ яг яаж үзүүлэх юм мэдэхгүй нэ техникийн юунаас болоод. Sir, I think in the share button you can click. Oh, yes. You are using from phone? Yes. Share screen. There is a photo document box or Google Drive. No. Share screen. Screen. Start now. Okay. Can you see this now, all of you? No. Can you see my photograph? Not yet. No, sir, it's locked. Locked. Stuck a little bit. Now? No, sir. I think you need to go back, sir. It's not working. How do I go back? Back? Is there no back button? Yes. Okay. Tarini, if you can show the screensaver of the phone, that'll be nice. Okay. So what happened is, then the creativity comes in. So the perfection happened in my life. I talked to you about what all happened in my life. Okay. Then I told you what is happening in the contribution to society, all the 366 days one, and how it's getting perfect, because I started and made an attempt. And I also talked to you about how the wrinkles are going away in the neck and all that. Okay. Then the third thing is from the perspective of how can we help society with the present situation. And I was discussing with Nikhila, then Betty and everybody. I came up with an idea of a screensaver and a customized screensaver, which is actually immunity screensaver. That means it is going to create immunity inside you, strong immunity inside you. And why should it be general? It has to be customized. So we're going to take your photograph and customize it so that that immunity is specific to you. And that's your screensaver. And when I made it and when I used it, the moment I placed that screensaver on my heart from the phone, my God, I became absolutely ice cold. It started becoming cold. And then a lot of things started happening. That means with the screensaver, we could do multiple things for the world and people very easily. And especially with the help of a phone, which is always there. And that is what is developing. And I wanted to show you that immunity card for Dr. Ramesh. За тэгээд одоо гих мэдчлэгээр би та бүхэнд өөрийнхөө энэ түүхийг ингээд хуваалцаад байдаг нь ямар учиртай гэхээр ямар таач тий би бас яг та бүхэнтэй адилхан ялгаагүй юм хүн энэ тасгалуудыг яг хийгээд явсны эцэст өнөөдөр яг нь урдныхаасаа илүү их өөрчлөлтийг би өөрийн амьдрал дээр одоо яг ингэж туулж байна гэдгийг хуваалцаад байна. Та тэгээд түрүүн хэлсэнтэй эхлээд би энэ орчлын хорууд ер нь энд одоо яаж хувь нэмрээ энэ жил жишээлбэл би оруулах вэ гээд 366 хоногийн энэ тасгал үлссэн бол дараа нь болохоор одоо жишээлбэл тийм ээ тэр эрүүл мэндийн асуудал хийгээд бие байдал өөрчлөгдсөн талаараа тий өөрчлөлийн энэ алга болсон талаараа багш дурдлаа шүү дээ. За ийм мэдчлэнгээр та бүхний физикал төвшөнд буюу бие махбодын төвшөнд эрүүл мэндийн төвшөнд тийм ээ харагдах гоо сайханд чинь бол хязгааргүй өөрчлөлт бас гарч байгаа гэдэг төвшин бол бүрэн итгэлтэй. За ингээд гурав дахьт нь бол ингээд сүүлийн үед ялангуяа одоо энэ цаг үеийн нэг асуудал шүү дээ тийм ээ дэлхийд даяараа яригдж байгаа энэ нэг одоо ийм эрсдэлтэй эрүүл мэндийн асуудалтай ийм цаг үед бидний хамгийн чухал анхаарах зүйл юу вэ? Би яаж туслах вэ гэж ингэж төвлөрөхөд надад дотоодоос нэгэн зүйл одоо санаа төрөөд тэгээд хүүхдүүдтэй ярилцсны үндсэн дээр та бүхэн зориулаад immunity буюу screensaver буюу нэгсэндээ дэлгэцний нөгөө нэг юу яадаг дэлгэцэн татвал дэлгэцний нүүрэн дээр байдаг дархлааг дэмжигч дэлгэцний одоо
дижитал дэлгэцсний одоо бүтээлийг багш нь одоо тойруулж бий болгосон юм аа. Тэгээ тэрийгээ та бүхэнд бас одоо яг нь үзүүлэх гэж бодсон сая болсонгүй. Гэхдээ дараа нь та бүхэн аяндаа мэдэх болно. Тэгэхээр тэн дээр бол хүн болгоны дархлааны одоо эрчим өөр байдаг учраас та бүхэн өөрсдийнхөө зургийг тааруулаад тэгээд яг өөрсдийнхөө чинь болох тийм одоо хувилбараар одоо ингэ бүтээгдсэн байгаа. Тэгээд эхлээд өөрөө би тэрийг бол өөр дөрөв туршаад үзлээ. Эхэндээ надад бол ингээд хөв хүтэн мэдрэмж төрсөн. Тэгээ тэрний дараа бол маш их өөрчлөлтүүд надад мэдрэгцэн. Тэгэхээр энэ мөн ялгаагүй та бүхэнд ч гэсэн ялгаагүй их өөрчлөлтийг авчирна гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байгаа. Ялангуяа дархлааны системийн үед. Okay, so at the moment, it's starting at the stage of the initial immunity card as a screensaver, which is customized to, as per your photograph and whatever it is. And then all the way, it will become everything. It will be the master tool to keep you ageless, to be able to fulfill the destiny, to help you to remove all diseases through you. And you need anything, we can just transfer that. Let us say, for example, they will come up with a coronavirus vaccine. Okay, we will not need it. But if you want the coronavirus vaccine, we don't have to take the vaccine. I will send that into your system through your screensaver. And you don't even have to take the injection. За тэр тэгэл ийм болох байх л да. Одоо нэг удахгүй нөгөө дэлхийд даяар одоо коронавирусын вакцин гэж гараад ирэх байх л та. Тэгэхээр ер нь олвол нэг тэрийг заавал хийх бол шаардлагагүй гэж миний зүгээс боддог. Тэр тэгэлэр тэрийг хийхгүйгээр тэг ямар ч тариа хийхгүйгээр яг тиймэрхүү одоо вакциныг буюу өөртөө дархлааг одоо яаж бий болох вэ гэдэг арга зүг нь багш нь та бүхэнд заагаад өгнө. That was just to give an example, but we won't need it with the screensaver and customized immunity system. You will never get that disease. За тэгээд ер нь бол энэ screensaver-ээр эхэлж байгаа юм л да, дөнгөж эхэлж байгаа юм чинь дөнгөж нэг юм санаа буугаа те яаж хүмүүсийг одоо дэлхийн хүмүүсийг улам бүр хүчтэй дархлаатай байлгах вэ гэхэд нэг анхны санаа буусан бөгөөд энэ нь улам бүр одоо хөгжчихсөөр агаад явандаа бол тэр нөгөө ageless юу буюу нэгсэндээ өтлөхгүй залуу байх таныг бүтээхийн тулд та өөр амар амгалан байж өвчин зовлонгүй байх шаардлагатай байгаа байхгүй тэгжиж хүн угаасаа залуу оршин тэгэхээр энэ бүх процессыг чинь одоо тохируулагдаад нэгэн тэр улам бүр одоо сайжрагдсан дараа болсоор агаад эцэст нь бол таныг мэдээж хэрэг одоо төгс сайхан залуу байх тийм нэгэн гайхалтай бүтээл болно гэдэгт итгэлтэй байгаа. Okay, challenges come up. Now the biggest challenge is how to take this expensive stuff and make it very, very economical. Something like $18 to $20. That's it for the screensaver. And that which is upgradable to the next levels as you want. За тэгээ мэдээж идеа санаа ороод ирэхэд аливаа зүйлийн санаа ороод ирэхэд ч юм уу тийм ээ мэдлэг одоо энэ бүх одоо юу буухад мэдээж өргөн хэмжээнд буудаг. Тэгэхээр тэрийг нь яаж би одоо хамгийн одоо энгийн буюу хамгийн одоо эгэл хэлбэрээр одоо хүнд ойлгуулах вэ, хүнд хүргэх вэ гэдэг бол дараагийн асуудал болж ирдэг. Бөгөөд яг түүнтэй адилхан энэ screensaver буюу одоо дэлгэцний энэ хадгалагч энэ дүрс ахгүй. Тэгээ энийг бол та бүхэнд нэг тий ядаж нэг одоо хамгийн бага 18 нэг 27 30 дотор ингээд хүргээд өгч юмсан гэсэн энэ одоо юун дээр ажиллаж байна. And although we're trying to look for such a small price, all the thing, if you want everything, it can go up to thousands of dollars. But that's not the thing. You need to give something. And at the same time, with this small amount, we need to be able to share with those others who are working towards it and spending their time. They also have to be contributed. And that challenge becomes so exciting to be able to compress and make it and available to everybody while everybody is also benefiting in every level. Not only just the immunity, even financial. Тийм тэгэхээр нөгөө нэг талаасаа болол ингээд одоо аливаа зүйлийг ингээд баг үнгүй шахуу хийгээд ингээд түгээх боломж бол байж л идэг тийм ээ. Гэтэл энд чинь бас түгээх гээд хүмүүст хүргэх гээд ийм сайхан юм байна шүү гэж хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийн үнцэн гэж бас юм байдаг. Тэгээ тэрийг бас үнэлэхгүй байж болдоггүй. Их мэдчлэнгээд энэний үнцэн цаг хугацааны үнцэн мэдээж хэрэг амьд явахын үндсэн тийм ээ амьдралын одоо үндсэн бол мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээгээр санхүүч нь өөрөө бас тэнцвэртэй байж ич та бол цаашаа улам бүр сайн сайхан явах ийм боломж чинь бас нэг талаасаа бүрэлдэждэг. Тэгээ энэ талыгаа ч гэсэн орхидуулахгүйгээр энэ одоо багш нь бол тэр бүтээлтэй энэ одоо бүх санаагийн талдарлаас нь тусгаад гэхдээ хүн болгонд хүртээмжтэй байхаар бас хүртээж байгаа тэр хүмүүс бас урамтай байхаар тийм одоо замаар хүртээж байгаа. Okay, don't wait for perfection
but just do it straight away. You will perfect yourself as you go. Definitely. So don't wait for something to be perfect. Start it and you will perfect it on its way. It's okay. That's how we started everything. Whether we went to school, whether we learned for potty training, or whether we went to play a game, we started. Only then did we become perfect. Remember that. Насан туршдаа нэг зүйлийг одоо үргэлж санаж аваарай гэж та бүхэнд зөвлөё. Ямар ч зүйлийг хийсэн гэсэн ямар ч зүйлийг та оролдох гэж хийж үзэх гэж байгаа тийм ямар ч зүйлийг өөд тэмүүлж явахдаа та эхлээд төгс болчоод дараа нь хий гэж битгий хойш нь тавиарай. Ердөөсөө зүгээр л хийгээл эхэл. Тэгээд хийх тусмаа л та өөрөө яг нь төгс төгөлтөр болж эхэлдэг юм аа. Тэгэхээр сургууль сурахдаа ч ялгаагүй альва тоглоом тоглож эхлэхдээ ч ялгаагүй сургууль сурахдаа бид нар А Б гэж үсгээс хэлсэн шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан тоглоом тоглохдоо ч гэсэн мэддэггүй байж байгаа л тоглоод одоо анхны одоо аргачлалуудыг сураад тэгээд цаашаа нэг мэдхэд л яг нь ямар нэгэн спортоор ч юм уу тийм ээ тоглоомд бол та мастер болсон гэдэг. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан эхлээд төгс болчоод юм хийдгүй юм шүү. Тийм учраас айлгүйгээр зүгээр зэрэгтэйгээр урагшаа хийгээд эхлээрэй гэдэг зарчмыг амьдралдаа байнга барьж яваарай гэдэг та бүхэн зөвлөх байна. Okay. Now everybody is closed in the house. Everybody, because of this fear and government laws and regulations, we are all closed, cramped up. We don't know. We're not going out. Nothing is happening in our life. So I said there should be a way where we don't have to have products. We don't have to have anything. Through our digital systems, we should be able to create our life, our business, our money, everything. And that was the challenge, to put everything together. And we came up with the screensaver. Тэгээ ер нь энэ screensaver-ийн одоо буюу тэр дэлгэцэн дээрх бүтээгдэхүүний анхны дижитал бүтээгдэхүүний анхны одоо санаа бол мэдээж нэг цаг үетэй холбогдож гарч байгаа юм л да. Энд чинь хүмүүс ажиллах боломжгүй болчлоо, бүх зүйл хаалттай болчлоо. Тэгээ дээрэс нь хамгийн гол нь маш олон хүний одоо дархлааг хурдан хугацаанд тийм ээ хүрч одоо дэмжиж тэрийг нь дархлаагаа одоо дэмжих тэр арга замыг нь зааж өгөх хэрэгтэй болчлоо. Гэтэл бид нар бүгдээрээ ингээд одоо хаалгануудаа нэг цаан сууж байгаа шүү дээ, бүгдээрээ хаалга хаацсан тийм ээ. Тэгээ карантины нөхцөл байдалд амьдарч байна. Тэгвэл бид нар одоо яаж тэгвэл хүмүүстэй бие биендээ хүрэх вэ? Яаж нэгэндээ туслах вэ? Ямар арга зам бэ гэдэг нь өөрөө ингээд цаанаасаа хаалга юмыг яг нэг цаг нь болохоор бүх юм өөрийн цаг үедээ үүсгэ гэдэг шиг ийм байдлаар яг нь бий болоод эхэлчихэж байгаа маа. Тэгээд тийм учраас мэдээж хэрэг энэ нэг талаасаа одоо хүн төрөлхтөнд өгж байгаа сайхан боломж, нөгөө талаасаа ажил үйл хэрэг хэвэн одоо явж байгаа. Тэгэхээр ямар ч нөхцөлд арга зам байдгийг маа л гэдгийг мартаж болохгүй. So practice every day. Come into balance, come into alignment, see the fleeting or glimpses of happiness in the form of peace, joy, balance, you know, all those things, experience that. And then you do that automatically, all the other steps will start in every aspect of your life, whether it's your personal life, whether it's your professional life, and all that. So I'm going to do a very short practice after Betty translates, and then we'll go to the intensive, Zoom intensive. And those who are interested in joining the intensive practice inside, which is not going to be very long, I want to tell you how we've been able to compress the time. I want you to come into the intensive by joining the Zoom live immediately after this. За тэгээд ер нь бол одоо sometimes I'm becoming blank. Oh my God. Very good. That is cleansing, emptiness. Oh my God, goodness. За тэгээд энэ богино одоо хэсгийн хугацааны дараагаар Zoom руугаа бид нар шилжицгээе. Тэгээд ямар ч байсан энэ дасгалуудыг бол хийгээрэй. Дасгалуудыг өдөр алгасалгүй хийгээрэй. Өөрийгөө ингээд нэг сориод тэгээ хичээгээд тэгээд туурчлаа хийгээрээ. Ингээд бол нэгдүгээр бие махбодын хувьд буюу хувь хүнүүчийн хувьд өөрчлөлтүүд аяндаа сайхан өөрчлөлтүүд бий болно. Хоёрдугаар тийм ээ одоо ажил үйлс бизнесийн чинь одоо амжилтууд аяндаа гарч эхэлнэ. За тэгээд цаашлах юм бол нийгэмдээ болоод тийм ээ хүн төрөлхтөө ингээд цаашлах юм бол орчлон хорвоо дэлхийн ертөнцид одоо таны оруулах хувь нэмэр бол хүлээгдсээр одоо оруулах хувь нэмэр чинь одоо аяндаа одоо бий болж эхэлнэ. За ингээд одоо богино хугацаанд дасгалыг хийгээд хамтдаа хийгээд тэгээ буцаад одоо Zoom руугаа орцгоё. Hello. Okay. Now the last step. Now look at yourself, how you look. Place your hands on your face and just follow my instructions.
За нүүрээ нэг сайн харцгаагаа. Тэгээд яг миний намайг дагаад хийгээрэй. За орчлагыг сонсоод нүүрэн дээрээ таглаа. Хоёроо. Close your eyes, create a darkness. Харахад нүдэ анлаа. And you have to say face in your language. And when you say the word face, it should be going from the surface all the way deep into the face, coming out from the back of your head. The word face should go in and come out of the back of your head. За ингээ бүр одоо нүүр гэд ихний үг хэлнэ. Тэгээд нүүр гэд ингээ хэлэхэд яг нүүрний энэ гадаргаас ахуулаад тархины бүр ингээ хойд дагзаар одоо гарч ирэх гэж байгаа юм шиг тэгж хэлээ шүү. За цаашаа явсараа. Charming, charming, charming. Glowing, glowing, glowing. Smiling, and keep smiling, 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 smiling. And now, without taking your hands off, move your fingers a little, move your toes. Open and close your eyes 3 times. 1, 2, 3. And now look. And look at yourself, how you feel. See how everything looks. So, it was just a short glimpse of an exercise. This is not the complete one. If you want the complete one, come into Zoom now. Thank you very much. And I hope you enjoyed it. And I hope it was transformative. You feel well and you know how to manage your destiny with whatever I have told you. Bye-bye. That is Facebook-ийн хууийг өндөрлөё. Тэгээд хэрвээ дасгалыг үргэлжлүүлээ зөвхөн одоо дасгалын нэг өчүүхэн төдий хэсгийг хийхэд одоо та бүхэнд бас өөрчлөлт гарсан баг. Тэгээд өшөө гүнзгийрлээ цааш надтай хийе. Гэвэл зөөмөр ороод ирээрэй. Өнөөдөртөө та бүхэндээ баярлалаа.